Union 2017. Today, we are joined by arguably Kenya's most courageous journalist and now Member of Parliament for Nyali, none other than Mohammed Ali Jicho Pevu. Mhesh, karibu. When I called you, nilikupigia nikakushow. Mheshimiwa sasa, ukaniambia mheshimiwa ni yako. First things first, congratulations. And I really think, I mean, win yako ilikuwa moja ya zile vitu pengine kwa Kiswahili sanifu yenye mimi sijui kukushinda. Nadra. How was it? I mean, as an independent and running against a very mighty party machinery, so to speak. Wewe mtu moja kama Ali, ilikuwaje ukatoboa? You know, when I left my profession to join politics, I never did it because I wanted to be a politician. But I left because I wanted to come and fix my country. Because there was a lot of problem all over. And we shared the same problem. If you go to Kisumu, people will complain about this. If you go to Garissa, same thing. If you go to Mombasa. We had similar problems. And if it is issue to do with the price of unga, everybody will complain about the price. Kila mtu anaumia the same. Yes. So when I came into politics, I was like, I must do it because in journalism, close to a decade, I've been fighting and championing people's right, amplifying their voice in media and making sure that they are heard. But again, we sat down as young men and say that, look, we've been fighting in media, but no one is listening to us. So if the problem is parliament, why can't we go there and fix it from inside? So I came into the world of politics first because of an ideology. I never came to ODM because it was ODM. I came to ODM because I believed in their ideology. In its ideology. Yes. But what I later on realized that 5% of the people who are there believe in ideology. 95, I will call them political conmen and women. Are you saying the office or? Not the office. The people who are masquerading as ODM diehards. Okay. There is nothing like diehard. There is something I call conning. The diehards are very few and they suffer a lot. If you go back to the history, look at all the diehards who stood with the country. Look at Pio Gama Pinto. Look at J.M. Karaoke. Look at Raila Odinga. Look at the late Jaramogi Oginga Odinga. Look at Kenneth Stanley Njindo Matiba. Masinde Muliro. You know, all these great men and women, you know, Reverend Timothy Njoa, who stood up for the country, are still suffering up to date. Those who died fighting for a better Kenya. For a better Kenya. Those days, people believed in ideology. And that's why they suffered. Look at the likes of James Agri Orengo, Raila Odinga. They went to prison because of the love. Of the love for the country. For the country. But look at the new breeds that we have. They will go to jail, and even it's not a jail, it's a police station. Not because of the love of the country, but because of their own interest. So me, I came in, and I had a sitting with Mzee, the Prime Minister. We sat down and we talked a lot about Mohammed Ali wanting to join the world. In terms of ideology. Politics. Yeah. You know, Waswahili wanasema tembea na muuza marashi, unukia marashi. Tembea na? Muuza marashi, unukia marashi. If you walk with a guy who sells perfume. Yes. Guidance and everything, of which he did. He shared, he took me through his journey to where he is right now. So I decided to leave my job and fix my country. And fix your country. Very patriotic. Not many people do that. Yes. So when I came to ODM, and I was really fighting hard to make sure that we change this country. All of a sudden, during the ODM nomination, I would call it a sham election. There was a lot of bad things going on. I didn't vote also as an ODM guy, and I was kicked out. I was kicked out because those people who are not for the party will always
you will always make sure that those people who are for the ideology are always out. So things are very things happened. Things happened at that But point. I never lost hope. Yes. Because I believe in the ideology. So I went to be an independent candidate because there is no party hopping. Yes. And that was the last option that I had. And I went to my people and I told them, look, you believed in what I was telling you, you believed in ideology, but no one can stop an idea whose time has come. Yes. So please don't allow anyone to stop this idea. And they heard you. And they heard me. I had my own challenges. One, financially, I was down. How did you manage? I mean, I remember seeing posts on Facebook, ukiambia watu, I mean, let's change Kenya together, ukiwa na chochote, yes, unipe. Yeah. Je, Wakenya walichangia? Yes, I went to Kenyans because I've been serving them for many years, and I cried to them and I told them, listen, I don't have anything. If you believe in this ideology, if you believe in change, if you believe in fixing this country, then I'm the right candidate. Yes. Kuanzia chini, tukienda juu. So what you're going to do is to help me. In fact, if Safaricom would have allowed one bob, because I only wanted a bob from each and every Kenyan. I just wanted a bob. Because if 44 million Kenyans give me a bob, that will be 44 million. Right. If 20 million Kenyans give me a bob, that will be 20 million. So I didn't want to stress people because unaelewa economy vile iko kila mtu analia. Watu wanalia. I just wanted a bob. Apparently Safaricom hawakubali shilingi. So kuanzia sijui ni 10 ama ngapi kwenda juu, shilingi 10 kwenda juu. So I went back to Kenyans and I told them, I need your help. If you believe in this ideology, this idea. And I received money. People will text me and say, Mohammed Ali, I have never met you in person, but I've been seeing what you've been doing on TV, fighting for us. This is my contribution. A humble contribution of 20 shilling. Please, welcome Ali. The other day, Raila Odinga also asked Kenyans for help. Pretty much what you're doing. Yes. And so in some quarters, including Uhuru, they have kind of rubbished it, almost calling him connish. I don't know. I think there is nothing wrong with that because we've seen people doing it. We've seen great leaders doing it. We've seen Barack Obama doing it. True. It's not a first, since independence at Upper Kenya, many people have been doing it. It depends on how you do it. Yes. You can do it via M-Pesa. You can do it via a million plate. Maybe I can't. Here some people spend 20 minutes and raise 2 million shillings. It depends on how you are going to do it. As long as you are not stealing from anybody, it's just a humble request. You are putting your issues on the table and telling people to help for campaign or to help for something else. To drive that agenda. I don't have a problem with that. So now, sasa ni mheshimiwa. Mimi ni mtumwa. Mtumishi. Yes. Okay, mtumishi mheshimiwa Ali. I'm not sure of that. But so what happens to Jicho Pevu? I mean, there was a time where you could not get information from religious leaders except Mohammed Ali. Yani, unless Jicho Pevu ilete hiyo story, hautaisikia. What happens to Jicho Pevu? Jicho Pevu is still alive and kicking. Even when I was campaigning, I used to tell people, let's take Jicho Pevu to parliament. Because people think that I'm just a member of parliament who is going there to pass. Like any other. Yes. But I am there because mimi bado nawaangalia, public watchdog. I'm going there. And I keep on telling people outside there that I'm not only the member of parliament for Nyali. If there is something that we can introduce, we can say a member of parliament without borders. Because if you kill in Nyeri, I'll stand up and defend. If you kill in Kisumu, I'll stand up and defend. If you loot or steal somewhere in Garissa or Mombasa or Narok or Turkana, Mohammed Ali will stand and fight for it. Because mine is an ideology-driven agenda. I am there because I want to help. Still on Jicho Pevu, before we go to other issues. Hili jina, somebody is asking, uto wapi? Paruanja ya mihadarati. I mean, I never had siku zangu zote za Kiswahili na pia mimi nilikuwa sio mchache Kiswahili. Unachungulia nje.
You see the problem. Paruanja. Let me say the problem with Africa. All Africans all over, wherever they are, we have one problem. We believe ni hii lugha ya mzungu sana. You know, if a white man says something, it's always right. So you can even see somebody struggling to speak English. Na hawezi. Go to Germany, they will speak their language. They don't Go care to about France, wanaongea lugha yao. Enda Norway, wanaongea lugha yao. And they are developed, wako na akili, wanafanya kila kitu na tunawaomba msaada. Wanajitegemea. Kuja Afrika. Utajaribu kuanza kuongea kizungu inakushinda, unajimwagia mkorogo, ukue mzungu, haribu ngozi inakushinda. You know there is a problem. Kiswahili ni lugha yetu ya taifa. In fact hata katika bunge tunataka tuanze kudebate na Kiswahili. Why? Because this is our national language. Hii ni lugha ambayo mama wa mboga kule nyumbani ataisikia. Hata siasa zikipigwa utaangalia asilimia kubwa ya wanasiasa wanazungumza Kiswahili. Lakini wakiingia bunge wanaanza kizungu. Wanaanza kustruggle nayo. Mama wa mboga anachanganyikiwa. So Kiswahili ni lugha yetu teule. Paruanja ni Kiswahili. Paruanja ni drug mystery. Paruanja la mihadarati. It's just a mystery. It's just a mystery. Haya majina yote yako ziko ni Kiswahili, iko kwenye kamusi yako. Ni lugha ambayo tamu zaidi. Ushatongoza na Kiswahili? Sheng pengine. Ukitongoza na Kiswahili, mtoto anaingia box. Box. Let me ask you. Have you ever been threatened? Many because times. Of what you have exposed. I mean, many times, directly, indirectly. Many times. I've been to exile many times. Like when I did the Paruanja la mihadarati, I left the country and I went to exile in Norway, Oslo. We stayed there with Dennis Osarigo. When we did the track it, we left the country. We went to Germany, Bonn, me and John Alanamu. But would you be afraid that those people could still be after you at this point? You know, there's something that I believe in. You know, I believe that there is God above me and Mohammed Ali down here. Sure. If you're a strong believer, you worship your God, then you don't need to worry about it. If you believe that you're going to die one day, najua watu waamini watakufa. Ukisema wanaangani watu wengine ukisema unataka kufa mtu anakuambia tema. If you believe that you are going to die one day, and you are not going to die because somebody wants it to be that way. You are going to die because God has decided you are dying in an accident. You are dying, you will be killed by somebody, or you will be eaten up by a hyena or whatever. Willis Felix Nelson anasema ya baba. Jana in Kibra. You are in Kibra and of course the NASA affiliates and other members of parliament hawakukwenda bungeni. Na ulinukuliwa ukisema dawa ya moto dawa ya moto ni moto. Si Kiswahili. Sielewi ulikuwa unamaanisha nini? Moto gani? Nilikuwa namaanisha labda watu wameishi kwa unyonge for so many years and you know there is this teaching that we were used to be told hii msemo katika shule that mtu anakuambia aliye juu juu ama ngoje chini. This is an old saying that should be kicked off completely. Iondolewe hata kwenye mpandie, maana kushuka ni hiari yake. Mpate juu. Kama kuna mtu ako juu anakula maembe anakutupia maganda saa zote. Na huko chini unangoja ati atakuja. Baba. Haiwezi. Panda juu, mkule hiyo maembe pamoja, ama ashuke ukule maembe. So what I meant is that if you are complaining about poverty, if you are complaining about you know, job creation, you are complaining about impunity, corruption. If you're complaining about these things, stop making noise. Leave your comfort zone. Mohammed Ali ameamua kuacha comfort zone yake. I've left my comfort zone. The best investigative journalist in Africa, if I may say, I don't know kama in the world natambulika sana. Well, could be. I don't know any other. I don't know. I was a respected person. I had a good job, good salary, good life. But I have left my comfort zone not because of myself, but I've left my comfort zone because of my children. Speaking about the future, the other day, Uhuru made some remarks about NASA's presidential candidate that even if he's elected,
He can be impeached in a certain number of months. They have numbers that they can even change the constitution. Let's just have a look at this clip and then let's get your reaction on it. Kuria, we have the opportunity in parliament within 2 months, 3 months. Tumemtoa. Hata akichaguliwa, we have the opportunity in parliament within 2 months, 3 months. Tumemtoa. Hata akichaguliwa, we have the opportunity in parliament within 2 months, 3 months. Tumemtoa. Hata akichaguliwa, very well. We have the opportunity that was the clip in parliament. by Uhuru Kenyatta the other day at State House. And I mean, wewe kama mheshimiwa, wakati rais ananukuliwa akisema kwamba wako na numbers, wana watu bungeni, hawahitaji watu wengine, na hata katiba wanaweza kuigeuza, na hata Raila Odinga akichaguliwa kama rais, baada ya miezi 2 ama 3 watakuwa wamefanya impeachment. That was a little. Unajua tunasema ulimi hauna mfupa. Ikiteleza. Na katika siasa watu huteleza. Upande wa NASA watateleza, upande wa Jubilee watateleza, upande wa independent, kila mtu atateleza ulimi kwa wakati mmoja. Na the issue of numbers. You know, I'm speaking as a person who has gone through these things. Yes. So the issue of numbers is our own mistake. Let's first agree. Tusidanganyane. Because if you look at the numbers in 2007, ODM had 190 something members of parliament. If you come to 2013, they have 93. If you come to 2017, they have 63. So you can kunaangalia kutoka 2007 mpaka saa hii it's going down. But kuna hii mambo ya vifaranga za computer. I agree there is a problem in terms of, but why is it going down? It is because there's probably something somewhere. Yes, yeah, exactly. Yeah. We need to fix some issues, but to get it right. Have it, but saying that you will impeach, impeaching. Is impeachment done for the sake of impeachment? Impeachment is done because there is a problem of somebody has gross misconduct. Yes. You know, there's something that you have done that is not allowed as per the law or whatever. But you cannot threaten people with impeachment because either you are losing or because you think that you'll just play politics or whatever and whenever that you want it. And then when that person reaches there, you will kick him off because you have the numbers. Well, I think that was just a saying that cannot add up when Raila Odinga becomes the president, because what does that say about his perception of you people as members of parliament? I mean, I thought you are people who think for themselves. You see, there's one thing that the president, you know, should understand, that impeach somebody, that is your opinion. But again, I am there as a member of parliament. Yes. And I have my own opinion. Yes. So if you say you'll impeach and I'm not going to impeach, those are two different things. Because if I am to impeach somebody, I will impeach somebody because he has done something. Because what is coming out is perhaps wabunge wako kwa kikapu fulani, na kuna mtu pale anafinya tu button, akisema impeach, impeach. Akisema mswada upite, upite. Uwe mzuri, uwe mbaya. That's what you call tyranny of numbers in 2013, but it has become more now. It's more than what was in 2013. But you see, the problem that we had in 11th Parliament is that most of members of Parliament were rubber stamp members of Parliament. Could that be the same case? Kitu wanachapa. When I'm looking at the 12th Parliament and looking at the faces, well, as much as I'm scared about people making a decision because of something, but I can see young people and I can see people who are learned and they might not entertain these things. So let's give it a time. Wacha tuone itaenda wapi. That statement, does it mean Uhuru is conceding defeat? I don't want to. I don't want to talk about defeat or what, but I'm saying that mukila mwambangozi uvuta upande wake. So it's up to us to go out, campaign, tell people why it is important. You know, kila mtu wao atavuta kwao, nyinyi mtavuta kwenyu, kila mtu atavuta kwake, lakini itategemea na vile unaivuta. Ni kama msichana mzuri mrembo. Now Kenyans ni wanawake wazuri warembo. Uhuru and Raila
wanatongoza wanawake wawili ambaye ni wapiga kura. Katika kila kijiji kuna mwanamke mrembo sana na kuna wanaume wengi Kibao. na kila mtu anasema huyu nampa wiki, mwingine atasema huyu nampa siku 2 tu. Sasa itategemea na vile wewe unatongoza, si ndio? Elkana Mike Ongeri Moha, congrats to be in parliament. Nancy Auma Moha, keep up Mr. Kulundeng. Jana Kibra, ulijitambua, ulisema kuna watu fulani wanakuita kama Kulundeng. Kulundeng. Hii Kulundeng ni nini na maana yake ni nini? Hii Kulundeng historia yake ilianza kitambo sana. I remember nilikuwa, my team is Gor Mahia. Oh, really? Yes. 2 teams. Locally ni Gor na internationally ukienda nje kabisa ya Kenya. Manu. Okay, sawa. Aje watu Arsenal. Sisemi kitu, ni sawa. Ni mdomo tu. Tunazoea. So I used to go and watch Gor's match. Sikuwa naenda zote. Okay. Nilikuwa naenda wakati nataka. Wakati unajisikia. Wakati wanacheza na FC. Mashemeji derby. Ni sexy match football. Iko na mambo mengi sana. Ina story mob. So miaka mingi iliyopita nilipokuwa nikienda kwa nyeni niliona jamaa mmoja amevaa jezi. Imeandikwa Kulundeng. So nikauliza jamaa, Kulundeng, who is Kulundeng? Ni nini? Ni jina yao mtu ama ni nini? So nikaambiwa Kulundeng ni ile I don't know is wasp or what. Ili napiga kelele. Na mimi ni mtu wa kupiga kelele ya ukweli. So that's how the name came into Kulundeng. Ninaenda mahali piga kelele. Kama ufisadi napiga kelele. That's how the name came. Hivyo ndio jina ilikuja. Naam, IEBC. Unajua kumekuwa na hali ya sintofahamu. Tetesi, kuna barua mwenyekiti alimwandikia CEO Chiloba na ilikuwa na masuala mazito na. Wakaenda retreat almaarufu bonding. Naye naibu wa rais William Ruto akaweka madai kwamba usiku mwenyekiti anakutana na NASA. Baada ya hayo wakaenda retreat, wakarudi, sasa wamesema kila kitu ni sawa, tunaweza. Je, umeridhika? Na jana vinara wa NASA wamesema kama Chiloba hataondoka pale hawatashiriki katika uchaguzi. Kwanza umeridhika na hayo matokeo ya niseme bonding au niseme retreat au mkutano? Kwa mtazamo wangu, and this is my opinion, there is a problem. Kuna shida. Na shida imebainika na imeonekana. Mahakama ya juu zaidi, Supreme Court, ilifanya maamuzi na kusema kila mtu sasa arudi wapi? Uwanjani au kura tena. Sisi tunasema kwa lugha ya Kiswahili, mimba ya mwanaharamu huingia mara moja. Mimba ya mwanaharamu huingia mara moja. Ya pili ni kusudi. Azin kama kuna msichana mrembo kule mtaani, aende acheze na wavulana kule, arudi na mimba. Atalia, wazazi watamchapa, kisha atajifungua, wazazi watamsaidia kulea na ataambua asirudie tena, ameona madhara. Akienda alete mimba ingine, hiyo ni madhara. Hiyo ni madharau. Yes. Sasa mimba ya mwanaharamu ishaingia mara ya kwanza na mahakama ikaamua hii mimba ni haramu. Ni haramu. Ya pili itakuwa ni kusudi. So hii mambo ya huyu atoke, huyu afanye hivi na hivi, sidhani kama mtu atakuvamia leo akuumize alafu kesho ukubali awe jaji ni jambo la maana. So because it's just some few people. Yes. I think tunaweza fanya mabadiliko kidogo. Tutoe mtu mwingine awekwe kwa sababu huyu mtu amefanya jambo fulani ambalo mahakama ilisema ni kinyume na katiba ya Kenya. Kwa hivyo mimi sioni ubaya wananasa wakisema wanataka wabadilishiwe. Kwa sababu what I ask myself, at what as an individual, even just say let me resign. I mean, IEBC has consumed billions, I mean, this situation almost burnt the country. And to just sit there and want to assume like nothing happened, nothing went wrong. I think sometimes we should be honest to ourselves. If you think that you're a problem to Kenyans, in fact, after the Supreme Court ruling, I think if I was in that position, I could have left. Yeah, I think so too. Because I couldn't allow myself to run another election, and the first one I've been
blamed. Because even if I run the second election and I say that so and so is the winner, I'll also get blame from the other side. So I'll rather ile ya Pilato. Yeah, unawe mikono yako. Unawe mikono yangu, nimeondoka. Nimeondokea. But in Africa, there is no resigning. Yeah, I mean, you see, the CEO Mohammed is a young guy. Relatively, I mean, let's admit it. Ni kijana. Kwa umri, kwa mtazamo wake na kila kitu. Pengine tulitazamia vijana watafanya kazi nzuri kuliko wazee. And I mean, if at this point that there's so much tension in the country, the economy is not performing, and you're just sitting there, je, ni nani anamsukuma Chiloba asiondoke? Mimi siwezi sema nani anamsukuma, lakini nasema hilo tuachie Mwenyezi Mungu. Wajua pia sisi ni binadamu, saa zingine tunaweza sukuma mtu, tunaweza sukuma matamshi yetu kusema jambo ambalo halipo. Kwa hivyo singelipenda kusema ni nani anamsukuma, bali ningelijiuliza ni kwa nini hataki kutoka. Wajua pia wewe kuna watu wanakuzungumzia katika njia nzuri na mbaya. Naam. Na labda hujafanya. Naam. Zaidi na muhimu ni kwamba Mungu ndio mweza wa kila kitu. Unaweza sukumwa na mtu, unaweza usisukumwe na mtu, lakini Mungu akisema hiki kikombe cha glasi ya maji ni riziki yako siku ya leo, ni chako, kitakuwa chako hata kitakuwa chako. Naam, kumekuwa na matamshi ya kutatanisha, hate speech tuseme. Moses Kuria kwa muda mrefu, mjumbe wa Gatundu, mtakuwa naye bungeni. Amekuwa akitoa matamshi ya kutatanisha. Hivi majuzi alikuwa seneta wa Muthama. Wa Machakos, Muthama alikamatwa. Swali wengi wanalouliza ni kwa nini ililazimu akamatwe yeye ili Moses Kuria akamatwe? Wewe je, maoni yako waona kama this is it, there is tension hii nchi na kuna tension sana. Mtu wa Jubilee akiongea na mtu wa NASA aongee, kuna tension kubwa sana because tumebakisha siku kadhaa tuende katika uchaguzi. Turudi kwa uchaguzi. Na kila mtu labda kuna mazungumzo akizungumza ataona labda itawarai watu wake. Na upande mwingine pia kuna mazungumzo akizungumza wataona itawarai watu wake. Lakini kama mtu na akili zake, sisi kuitwa kiongozi ama viongozi si mchezo. Ni kweli. Ni lazima uchunge ndimi yako. Naam. Wewe ni baba wa mtu. Ndio. Una watoto. Ndio. Una heshima yako. Ndio. Una kazi yako. Ndio. Ukianza kuzungumza mambo mengine ya ajabu, basi sisi kwetu tunasema ukiwa kiongozi na unaongea matamshi mabaya hautazaa kiongozi. Kwa hivyo mimi nasema wote wajiepushe na lugha ambazo ni lugha za chuki, wajiepushe. Na yeyote yule atakayefanya hivyo, basi achukuliwe hatua za kisheria na si kwa mapendeleo, bali wachukuliwe. Lakini sasa wewe kama mtu ambaye sasa utakuwa unatunga sheria na pia kusimamia nchi kwa ujumla, kwa sababu nyinyi wabunge ndio mnaangalia utendakazi wa executive. Kwa nini imechukua muda mrefu hivi? Yaani Moses Kuria kuna wakati amesema haoni kama Raila Odinga atauona Krismasi. Kuna wakati amesema watu fulani ambao hawakupigia kura Jubilee akiwa sehemu ya Wangige kwamba wasakwe na waondolewe. Kuna wakati kiongozi wa wengi bungeni imesemekana ameashiria kwamba Wakamba waondoke sehemu za Garissa. Kuna huyu bwana ambaye anasimamia hii commission huyu bwana Kapara. Ambaye pia inasemekana ni mmoja wa wale ambao masupporter wa Jubilee. Tunaweza kutarajia chochote kutoka? Wajua nimeangazia haya masuala nikiwa mwanahabari, semi za chuki. Na si mara ya kwanza kwa hao viongozi kuongea vibaya. Wamekuwa wakifanya hivyo kutoka na zamani. Na siasa ya Kenya imekuwa ukiwa mwizi wewe ni maarufu na utachaguliwa. Ukiwa mkweli wewe utakanyagwa kichwa. Kwa hivyo si vizuri kwa watu kuendelea. Nadhani lazima kutolewe mfano kwa mmoja ili nchi iwe sawa. Ofisi ya Ole Kaparo, ile ofisi ya uwiano,
naweza lilinganisha na simba wa matopeni. Simba wa matopeni. Kumaanisha nini? Kuteleza tu. Hangati. You don't bite. You keep on saying that this is bad, this is bad. There is a law in this country. Yes. And the law should be followed. Yeah, it should be. Hatuyuko kwenye msitu hapa wala hatuyuko in a lawless country. There is a law. There is a constitution that protects each and every person. So as long as ukienda katika kesi zingine za polisi unaona mama ameshikwa. Ukiuliza ni kwa nini ati ametumia mama mwingine ujumbe. Utanijua leo. Utaona. If you can do that to small people, yes, then you must also. If you say that is the law, it must apply equally. So Kaparo, I think kwanza ni babangu. Ni mzee. Kweli? Lakini nadhani hiyo ofisi kidogo imemshinda. Aachie vijana barobaro watakaoweza kufuata sheria na kufanya kazi. Labda Kaparo tangu kuzaliwa kwake amekuwa akifanya na serikali. Hajui upande mwingine. Wajua ukilala njaa unajua ukiambiwa njaa. Mtu akwambia nina njaa na wewe ushalala njaa. Unaielewa, unajua kwamba njaa ipo. Kwa hivyo ofisi ya Kaparo imekuwa ni kama tu ni jengo limetengezwa, lina viti na simu extension na lina mshahara lakini halifanyi lolote. Halifanyi. Kwa hivyo atakayeridhi hiyo ofisi airidhi kwa kuhakikisha ya kwamba Wakenya wanazungumza kwa mapenzi. Tukikosoana mimi na wewe, labda uko chama fulani niko chama fulani, tunakosoana katika misingi ya watu wetu. Ni kusema ya kwamba hii mswada ukipasishwa watu wetu watakuwa na maisha magumu, wataathiriwa hivi na hivi. Tutabishana mimi na wewe kwa maslahi ya wananchi wa Kenya. Tusibishane mimi na wewe kwa sababu ya kabila. Tusibishane mimi na wewe kwa sababu ya dini. Matusi. Tusibishane mimi na wewe kwa sababu ya ufisadi, wewe umekula sana. Mimi sijakula. Wewe hujakula. Tubishane kwa ajili ya maslahi ya wananchi wa Kenya. Masi Matata Sumbua. What a name. Msumbua nani? Nashangaa namsikitikia anayesumbuliwa, lakini Masi Matata Sumbua anasema watching all the way from Shanghai, China. I'm not Kenyan lakini nampenda baba. Kenyans vote wisely. Baba Tibim. Hii Tibim bwana. Ako Shanghai. Ako Shanghai. Muramwani Mamakedan Moha, keep that spirit. Jessica Mogambi Kulundeng. Media Moha. Wakati watu wanauawa Kisumu ni kama ilipewa blackout. Yaani media yetu, wewe ukiwa wakati mwingine pia hata na kipindi yako ya Jicho Pevu. Je, kuna wakati ulipata resistance? Kwa sababu ni kana kwamba media inachagua ni stories gani kutoa, habari gani za kubana. Media haichagui. Nitakueleza kama mwanahabari. Haichagui. Reporter anayekuja kucover story za vyama tofauti hachagui. Kuna watu tunaita editors, wahariri. Hawa ndio wako na shida kubwa sana. Kwa sababu hawa wakati mwanahabari ameenda kufanya kazi, wao ndio upigiwa simu. Wanaambiwa bana jamaa wenyewe wanakuja hapa fanya hivi. Wamepiga hii story, fanya 1 2 3. Ukisema media utakuwa umetaja kila mtu. Lakini ukisema specifically baadhi tukosoe. Maana tuseme nchi kama Kenya. Ikiwa na kasoro kuwe na njaa, utamlaumu nani? Utamlaumu anayesimamia rais, si ndio? Kukiwa na mauaji utalaumu nani? Huyo, si ndio? Kwa sababu yeye ndio ana mamlaka. Media pia usilaumu maripota. Kuna yule ana mamlaka. Kuna wale wana mamlaka wanafanya hivyo. Na mimi vita vyangu unakumbuka nikiondoka Nation. Nilienda Nation nikafanya kazi miezi 3, hata si 3. Na wakati nilienda South Africa kwa kongamano fulani, nilipata story yangu ya 1 hour imepunguzwa mpaka 30 minutes. And I had to resign because of that. The crucial parts of the story were removed, were chucked off, because I was mentioning big names in this country. And I had to resign for that. I've been fighting, but there's a problem kwa sababu hao wahariri ndio wanaharibu kila kitu. Ukiangalia kama stories fulani, it's a big story, like the murder of Jacob Juma, Willy Kimani. Kulikuwa na story kulikuwa na story kubwa. You'll see people like us will be sidelined. Utaambua hii story wacha huyu afanye.
It's because Mohammed Ali akienda kuifanya atasema ukweli. So sometimes kuna hiyo. Sasa ndio wewe usiseme ukweli. Marking the territory. Mpatie mtu fulani. Something has happened over the night. And you need to send your best reporters. If it is crime and investigations, you send the best of the best that you have in the newsroom. Yes. So that wakuja na hii story. Yeah. But unaona incident imetokea usiku. The best apigiwi. Ama unajua tulikuwa mimi, Onsarigo, Jonathan Namu, tuko wengi, hatupigiwi simu. Itapigiwa Aruki reporter. Mtu labda akona 1 year ama 6 months kwa kazi. Mwenye hana huo uzoefu. Hana uzoefu wa kuzungumza na watu, hana uzoefu wa kutoa information mahali, atatumwa. Asubuhi wewe ukiinuka utaona yule ako ground ana ripoti. So you cannot take it away from him because yeye ndio ameanza. Yeye ndio ametumwa. So sometimes hii makosa si hawa reporter. Don't blame them. The problem is in the newsroom. The newsroom. So are you saying then that the big shots or the big fish in media then perhaps are sleeping with they're in bed with wale wako mamlakani? Kwa sababu madhumuni ya kuwa na media ni kutoa ukweli. They are in bed. They're not only in bed but they are kitanda. Kwa hivyo wa Kenya, I mean, what's left for Kenyans? I mean, hatuna bahati. I mean, what do we do? Because nani mwingine atatoa ukweli? Usipoteze matumaini. Hope is the last thing that you can lose. There will come a time that this thing will change. Na itakuja kwa mpigo. You remember in America, yes, there was great men like Malcolm X, yes, Martin Luther King, people who had that dream, and the dream was there. Yes. Barack Obama became the president, a black man for the first time. You know, if you go to countries like Canada, you go to Australia. Yes. In Australia, you'd find a Kenyan as a member of parliament, or if you go to Canada, you'll find... Yeah, I've seen in small boroughs, even in London, you we go to UK, who is a lady, a Kenyan. Yeah. So, hii kitu itafika. Waswahili wanasema haki hata ichelewe vipi itashinda. Justice will win one day. Yes. And it will be very painful siku ile justice ita win. You can see other countries when people refuse to leave power, when people want to rule the country by a force, impunity, yes, killing people and doing all the things that they want. You see the day that people will unite for the sake of revolution and fight the system. That day, hawa watu wakiondolewa uongozini, it will be painful and it will be a big celebration for the people who have been suffering for many years. Jicho, Pevu, we are wrapping up. Let me just go through your quick comments before we come for the closing argument. Jagal, I'm watching from Kanan Ndani. Shafika. Jessica Mugambi anasema camera zoom please. Well, Jessica, I think everyone is seeing. Jessica anataka kukuona a bit closer. Camera 2, 3, 1. Let me just read the last one. Prince Mike, revolution is on course. Closing comments, siasa za Mombasa, alafu ukifunga. Has somebody taken you to court? Yes, of course, lazima upelekwe. Umeshtakiwa na nini? Takiwa kwa kuwa maskini na kushinda. It's just a vote how is being used by the cartels to take me to court, but we are prepared. We still believe in God. I won fairly. Yes. And, if somebody is challenging my win through a fake petition, then I'll say he has the right. It's Kenya. You have the right to do that. It's your constitutional right to petition if you think that there's something wrong. We welcome that because maybe tomorrow it's me who's going to petition. Yes. Somebody talked about revolution. Keep up the spirit. Revolution will never be televised. It will come, and if it comes, no one can stop it. Siasa za Mombasa, sisi wanapwani tuko imara, tunapiga siasa, tunazungumzia mambo mengi yanayotuathiri na tunatafuta ipi njia sawa. Letu kuu kule pwani ni kuwa na lengo moja, having a common goal for us to achieve. And I think if there will be no common goal either in Jubilee or in NASA, then it will be difficult to achieve. If Jubilee wants to achieve, they must have a common goal. If NASA want to achieve, they must have a common goal. Ukiacha hii siasa ya kupigana vita wenyewe kwa wenyewe, then you focus, you will win it. But the problem is, tunapigana wenyewe kwa wenyewe. I'll tell you something. I was watching the president talking about, with the governors and MCAs in State House.
And there was something interesting that caught my eyes. They say that let us focus, let us go to the ground, let us campaign massively, let us not petition ourselves. The only petition we have is one petition, and that is the presidential petition. That's it. You go back to NASA, we have close to 200 petitions, and we are petitioning each other. Wiper is petitioning ODM, ODM is petitioning Wiper, and ANC is petitioning Wiper, or ODM is petitioning ANC, vice versa. We are the children, of lesser God. Tuko wengi lakini tunachapana wenyewe kwa wenyewe. So sometimes I sit down and I was wondering, if we have 220 something petition, not against the rivals, sisi wenyewe tunapigana. Hiyo time ya kuanza kufanya campaign itatoka wapi? Because if you petition me, I'll go to court and defend myself. I'll be fighting for your space. Yeah, my space. If you petition another person in Matu or you petition another person in Kakamega, everybody will be, and then you leave mzee naked. I don't know if you're getting my point. I'm getting you. Yeah. So everybody needs to drop that and focus on one thing. I don't say drop, because labda kuna mtu amenyang'anywa. Ya ukweli kabisa. Kama hiyo ya vifaranga. Kuna mtu amefanywa vifaranga huko pia. I'm not telling you to drop, but I'm telling you, you look at the bigger picture. If it is the bigger seat you want, focus. And the bigger picture is? The bigger picture is the seat. If that is the seat that you want, presidency. The presidency, focus. If you start fighting to battle kidogo huku chini, then ni kama jeshi, mko na kikundi cha majeshi mmekaa chini, kuletwe supu, mwanza kupigania supu na mkate iko mbele. Utamwaga supu, ukifika upate mkate hauna supu. Hawezi kula. Hawezi kula, itakunyonga. So this is my take. Just focus. Hizi vita internal wrangles wachaneni nazo. Focus. Kama ni mpira, mkienda mazoezi mnaenda wote 11. Unafanya mazoezi kila siku. Finali mkienda ni kuchapa Ilale. One word, that's your camera. One word for the Kenyan youth. Jana Kibra, niliona wananchi wamekupokea kwa mpigo. Ulipokelewa kwa mpigo. Wewe ni mbunge wa Nyali. Kenya nzima vijana wanakutambua. Katika hizi nyakati ngumu ambapo watu wanapoteza matumaini, ambapo kuna misemi mingi ambayo inakuja, vifaranga vya kompyuta, watu wameuawa, yani kuna ubabe, haki na ukweli haionekani. One final word for the Kenyan youth. For the Kenyan youth, we've been brought up for many years, and we were told that we are the leaders of tomorrow. I want to be honest with you. Looking at that camera, I want to tell you that you are not a leader of tomorrow. Go home knowing that you are a leader of today, because your tomorrow is today. There is no tomorrow in Africa. Your tomorrow should be today. Stand up and be counted. Don't be afraid of leaving your comfort zone. Muhammad Ali left his comfort zone. I went out and fought for my space. I was denied the ticket, but I never lost hope. I went there and fought. People abused me on social media. Others say that Mohammed naomba pesa kwani hakuwa analipwa mshahara. But because I believe in that ideology, I went into an ODM stronghold with as an independent candidate, and I won the election. Let Muhammad Ali be a living example to all the youths who are watching. Please stand up. Wacha kusema ati wewe ni kiongozi wa kesho. These people will never allow you. By the time unasema kesho, you are either a criminal in prison, you are either a person, without a job. There is no tomorrow in Africa. There is no tomorrow in Kenya. Sisi tunasema ukilala, ukiambiwa tuonane kesho, tunasema inshallah. Mungu akipenda, tutaonana, because you are not sure about tomorrow. Please, msidanganywe tena mkiambiwa nyinyi ni viongozi wa kesho. Nyinyi ni viongozi wa sasa, na kesho yenu ni sasa. Asante sana Moha. Joy Mudaki anasema Mohammed Ali Tialala. With very many A's at the end. Yeah, I am telling you, somebody needs to patent it. Thank you very much, Mheshimiwa. Thank you for your time. I pulled him off his car on his way to Parliament. Thank you very much for joining us.
This is Opinion 2017. Goodbye. Hey.